السلام عليكم. العمل الرابع عن الماندبل and TM joint. التشيك ليكس المطلوبة من هذا العملي هو البوني لاند مارك، سواء كان على الاكسترنال فيتشر أو الانترنال فيتشرز، وكذلك نتعرف على الاناتوميكال لاند مارك فور ذا inferior alveolar nerve block، و radiological anatomy for the mandibles، و TM joint structures, muscles of the mastication that work on the TM joint. هذين كلهن مطلوبة منك بالعمل إن شاء الله. كالعادة نبدي بديمو. الديمو الأول demonstration للماندبل. Mandible is derived from Latin mandere, which means to chew. The mandible articulates with the calvaria and the temporomandibular joint. The mandible consists of a central body and a ramus on either side. The ramus meets the body of the mandible at the angle of the mandible. The anterior central protuberance of the mandible forms the chin. At this midline point, there is a ridge, the mandibular symphysis, which marks the line at which two parts of the bone were united in early life. The mental protuberance is enclosed by the division of the ridge inferiorly and forms the mental tubercle on either side. I've just removed the other cranial and facial bones to demonstrate the alveolar process of the mandible, which extends superiorly from the mandibular body and houses the teeth. The teeth are contained within a specialized type of fibrous joint known as a gomphoses, which is a joint formed between the root of the tooth and the socket formed in the mandible or maxilla. I've just switched to a view of the internal surface of the mandible and will review a few features here. The mental spines are seen either side of the symphysis midline. The superior mental spines provide the attachment for the genioglossus muscle. The inferior mental spines provide the attachment for the geniohyoid muscle. I've just zoomed in and rotated the model, and you can see this ridge on the internal surface, which extends posterior superiorly from the symphysis in the midline. This is the mylohyoid line and gives origin to the mylohyoid muscle. Returning to the external surface of the mandible, let's take a look at the ramus. The ramus is the large, flat, lateral aspect of the mandible. The external, flat surface provides the origin for the powerful masseter muscle. The internal surface of the ramus provides the insertion site for the medial pterygoid muscle. There are two bony processes arising from the mandibular ramus: the coronoid process and the condyloid process. The coronoid process is a thin, flat eminence arising anteriorly and provides attachment to the temporalis muscle. The condyloid process is thicker and consists itself of the mandibular condyle and the mandibular neck. The mandibular condyle articulates with the temporal bone at the temporomandibular joint. Separating these two processes is the mandibular notch, the concave semilunar depression, which is traversed by the masseteric vessels and nerve. The lateral pterygoid muscle attaches to the neck of the condyloid process. The final thing to review are the foramina. There are two major foramina within the mandible: the mandibular foramen and the mental foramen. The mandibular foramen lies above the angle of the mandible on either side of the internal surface of the mandibular ramus. The inferior alveolar nerve, the branch of the mandibular nerve of the trigeminal, and the inferior alveolar artery enter the mandibular foramen and run anteriorly within the mandibular canal, exiting via the mental foramen. At the point of exit via the mental foramen, the nerve then becomes known as the mental nerve, providing sensory innervation to the lower lip and chin. So that concludes this quick tutorial on the الديمو الثاني I'm going to discuss the temporomandibular joints. عن TM joint. Bones and some important landmarks. I will then discuss the joint itself and then the muscles of mastication. Finally, I will discuss jaw dislocation and how this is resolved.
Make sure to subscribe to be the first to know when we release new videos. To understand the TMJ and the muscles of mastication, we must first consider the bones and the associated bony landmarks. The bones to consider are the temporal bone, the sphenoid bone, the zygomatic bone, the maxilla, and the mandible. So let's start with the mandible. The mandible has two superior processes, the condyloid process and the coronoid process, and between we have the mandibular notch. Moving inferiorly, we have the neck, the ramus, and the angle. Anteriorly, the body is located here, just lateral to that of the mental foramina, which we can see here and here. The mental nerves exit here and provide sensory innervation to the chin and some of the mandibular teeth. The mental nerves are branches of the inferior alveolar nerve and consequently the mandibular division of the trigeminal nerve. The mandibular foramina and submandibular fossa are located on the internal aspect of the mandible. The submandibular gland is pushed up against the fossa, whereas the inferior alveolar nerve enters into the mandibular canal here via the mandibular foramen. So let's now focus on the temporal bone. The point at which the condyloid process of the mandible articulates with the temporal bone is at the mandibular fossa. When the jaw is lowered, it is limited anteriorly by the articular tubercle here, or sometimes known as the articular eminence, which is a portion of the zygomatic arch. Posteriorly, we can see the external auditory meatus. And posterior inferior to that of the mandibular fossa is the mastoid process. Just for completeness, we can see the styloid process here. So now with the mandible backing with the model, we can talk about the temporomandibular joint. The TMJ is a synovial joint at the articulation between the condyloid process of the mandible and the mandibular fossa of the temporal bone, in a region known as the infratemporal fossa. The joint includes an articular disc that splits the TMJ into an upper compartment and a lower compartment, and this is the articular disc here. Gliding movements are permitted in the upper compartments, such as protrusion and retraction, as well as side-to-side movements. In the lower compartments, rotational movements occur, such as elevation and depression. Depression of the jaw will only occur once the condyloid process has moved anteriorly within the upper compartment here. The movement is limited anteriorly by the articular tubercle, which we can see on the model. The TMJ will be dislocated if the condyloid process moves beyond the articular tubercle. The TMJ is surrounded by a joint capsule, which we can see here, and is further supported by some extracapsular ligaments. The lateral temporomandibular ligament, which we can see here, attaches to the zygomatic arch and the posterior portion of the neck of the mandible. This ligament limits posterior movements of the mandible. The medial ligaments include the sphenomandibular ligament and the stylomandibular ligament, both of which limit lateral movements. The sphenomandibular ligament runs from the ramus of the mandible to the sphenoid bone, and the stylomandibular ligament runs from the ramus of the mandible to the styloid process. Now I'll move on to muscles of mastication. The pterygoid muscles are located medial to the mandible. The medial pterygoid muscle has two heads, a deep head and a superficial head. The deep head is attached to the medial aspect of the lateral pterygoid plate, which is approximately here. The superficial head attaches to the maxilla as well as the palatine bones. Both heads run posterior-inferiorly to reach a point at which they fuse approximately here. This fused muscle will then insert onto the ramus of the mandible, which we can see here. The lateral pterygoid is best seen on a lateral view of the model. So to see the pterygoids, we must first remove the ramus of the mandible here. So now with the ramus removed, we can see the superficial head of the medial pterygoid muscle.
Up here, we can see the lateral pterygoid muscles with a superior head and an inferior head here. The superior head attaches to the roof of the upper temporal fossa, as well as the lateral portion of the lateral pterygoid plates here. The inferior head attaches to the lateral portion of the lateral pterygoid plates. Moving posteriorly, both heads will fuse and will attach to the condyloid process of the mandible, located approximately here. When the lateral pterygoid muscles act bilaterally, they protrude the jaw. This movement is paramount to the opening of the mouth. Unilateral contraction swings the jaw to the contralateral side. Bilateral action of the medial pterygoid muscles will close the jaw and will also assist protrusion. Unilateral contraction will swing the jaw to the contralateral side. The fan-shaped temporalis muscle arises from the temporal fossa, located here, and the fibers attach onto the coronoid process of the mandible, located here. The anterior fibers run vertically and will assist in closing the jaw. The posterior horizontal fibers, which we can see here, will retract the mandible. The masseter muscle is located on the lateral side of the mandible, just here. It has two heads, a superficial head and a deep head. The attachments are the zygomatic bone and the zygomatic arch, which we can see. Both muscles slope inferiorly to then attach onto the ramus and angle of the mandible here. This muscle elevates the mandible to close the mouth. All of the muscles of mastication are innervated by the mandibular division of the trigeminal nerve. The jaw is most stable when it is closed and the teeth are in occlusion. Anterior dislocation is the most common form of displacement. Anterior dislocation is opposed by the articular tubercle, the lateral ligament, and the contraction of medial pterygoid, masseter, and temporalis. However, in the instance of anterior dislocation, the condyloid process moves anterior to the articular process, and the muscles of mastication spasm, the combination of which prevents retraction of the mandible. This spasm must be overcome by putting downward pressure on the inferior molars and then guiding the head of the mandible back into the mandibular fossa. So just a quick summary. The temporal الديمو الثالث This is the mandible. Generally, it is horseshoe-shaped one or U-shaped one. It has a body and perpendicular part, which is called the ramus of the mandible. So this is the body and the ramus of the mandible. There is an alveolar process that holds the mandibular teeth. In between the body and the ramus of the mandible is the angle of the mandible. Usually, the ramus of the mandible is perpendicular in the adult, but in the young, the angle is an obtuse angle. The ramus of the mandible is characterized superiorly by two processes. Here, anteriorly, is a flattened process, which is called the coronoid process of the mandible. And posteriorly, we have the condylar process. The condylar process has a head and a neck. Okay, and there is a fossa here, condylar fossa. The fossa, you can see the fossa here as well. This fossa provides for the attachment of the lateral pterygoid muscle. The lateral pterygoid is attached here as well as to the capsule of the temporomandibular joint. The coronoid process of the mandible, as well as the anterior border of the ramus of the mandible, they provide for the attachment of temporalis muscle. And in between the coronoid process and the condylar process, this is called the mandibular notch. Masseter muscle is attached here at the angle of the mandible from the outside. Immediately opposite to the attachment of masseter and on the inside of the angle of the mandible at this position is the attachment of the medial pterygoid muscle. So you can see here that the mandible provides for the attachment of all the muscles of mastication. Medial pterygoid here, lateral pterygoid here,
temporalis here and the masseter muscle here. The mandible develops in two halves, and these two halves they fuse in the midline at about 2 years of age, at what we call the symphysis menti in the midline, and become a single one. Now this is half of a mandible. It has been cut in the middle. It's an adult mandible, not the mandible of the young, because as I mentioned, that the angle here between the body of the mandible and the ramus of the mandible is perpendicular, not obtuse. And you can see, of course, the development of the teeth. Here, this is the mental foramen, which transmits the mental nerve and vessels. The mental foramen is usually level with the second premolar tooth. This is the second premolar tooth here. These are the molar teeth. And you can see again the direction of the mental foramen is directed upwards and laterally. If we examine the internal aspect of the mandible, we can see here that in the ramus of the mandible there is a foramen. This is called the mandibular foramen. What passes through the mandibular foramen is the inferior alveolar nerve and vessels. The inferior alveolar nerve therefore canalizes the mandible and supplies the teeth, and it sends a branch that appears on the skin. This is the mental nerve. The branch passes through the mental foramen, and then the remaining part of the inferior alveolar nerve continues anteriorly within the canal. Again, you can see the mandibular foramen here. الفيديو الرابع والأهم هو الفانكشنال اناتومي، تتعلم من خلاله شلون توجد البوني لاند مارك فور ذا الانفيريور alveolar nerve block. The target of this block technique is to inject local anesthetic in the vicinity of the inferior alveolar nerve just before it enters into the mandibular foramen to reach the mandibular canal. This image shows the local anesthetic after it has been injected. Notice that some of the local anesthetic also diffuses to the nearby lingual nerve. So many patients will manifest anesthesia of the anterior 2/3 of the tongue. All the lingual gingiva and the mucosa of the floor of the mouth all are supplied by the lingual nerve. As described earlier, the target of the block is to place local anesthetic just above this foramen. This foramen is called the mandibular foramen. It leads into the mandibular canal. The inferior alveolar nerve enters into this foramen. So by placing local anesthetic here, just above the mandibular foramen, we ensure that the local anesthetic enters the inferior alveolar nerve, as well as lingual nerve in most cases, as mentioned earlier. To understand the distribution of anesthesia produced by the inferior alveolar nerve block, it is easier to understand it in terms of bony areas and soft tissue parts. Bony areas that get anesthetized include mandibular teeth of the midline, body of the mandible, as well as the inferior portion of the ramus. Soft tissues that get anesthetized include the skin and the mucous membranes of the lower lip, the skin of the chin, and the labial gingiva of the anterior teeth. In addition, as mentioned earlier, the lingual nerve often gets anesthetized, leading to anesthesia of the anterior 2/3 of the tongue, all the lingual gingiva, and the mucous membrane of the floor of the mouth.
This is the ramus of the mandible. This is the anterior border of the ramus. The anterior border of the ramus features a concavity. This concavity is called the crinoid notch. We start our work by identifying this crinoid notch by means of the thumb. The height of the injection coincides with the midpoint of the fingernail. The patient is asked to open their mouth wide. The crinoid notch of the anterior ramus of the mandible is palpated. As noted earlier, the height of the injection coincides with the height of the fingernail tip. The next step is to identify soft tissue of the oral cavity called the pterygomandibular raphe and denoted by the red arrows. The identification of this raphe is critical for the success of this blocked procedure. Just lateral to the pterygomandibular raphe, there is a depression called the pterygomandibular depression. Right now, the cap needle is inserted into this pterygomandibular depression so that you can identify it clearly. The exact entry point is the intersection between the line which refers to the height of the nail tip and the pterygomandibular depression. Right now, the needle tip is in the exact entry point. Here's a live block demonstration. The index of the non-dominant hand is rested into the crinoid notch of the anterior ramus of the mandible. The needle comes from the contralateral side, from the corner of the mouth, and it is inserted into the pterygomandibular depression and advances for 20 to 25 millimeters until bone is contacted. Once bone is contacted, the needle is withdrawn slightly. Then injection of 2/3 to 1 cartridge of local anesthetic is performed after negative aspiration. Then the needle is withdrawn. ان شاء الله استفادتوا من الفيديو. هذا فيديو عملي مهم جدا تحدد شلون الانجكشن of for anesthetic للانفيريور alveolar nerve by determining the bony and soft tissue landmark. البوني landmark كان الكورونويد notch, the anterior border of the ramus of the mandible, والsoft tissue landmark كان التريجومانديبولار رافي. فلازم تعرفهن تحددهن. فنيجي هسه نشرح المواضيع اللي بالفيديوهات نركز عليها. هي البوني لاندمارك، قلنا بالاكسترنال فيتشر والانترنال فيتشر. فهذني كلهن انحكن جيدا بالمحاضره بالفيديوهات، فان شاء الله معروفه عندكم كلها. والصور هي هذا، المفروض انت تحذر شنو هذا التاشير. الصور هذني كلهن. اوكي. الانترنال لاندمارك، بوني لاندمارك هم كذلك واضحات جدا كلهن بالفيديوهات السابقه. اللاندمارك قلنا فور ذا انفيريور alveolar nerve block هو ان نحدد two landmarks, bony landmark and the second one is a soft landmark. البوني landmark قلنا الانترنال border of the ramus of the mandible اللي coronoid notch، والsoft tissue هو التريجو ماكسيلاري رافي. هذا التريجو ماكسيلاري رافي، وهذا هو النوتش ان نتحسسه اعلى نقطه بالاصبع نجر بها خط الى النوتش، فهي هاي هي
التريجومانديبولار فوسا اللي راح يصير بها الانجكشن. واضح؟ هذا هو السوفت تيشو لاند مارك اللي تريجومانديبولار رافي. اوكي. النقطة المهمة الثانية اللي اريدك تحفظها وما تنساها انه during anesthesia for the or during this block there is soft tissue will be anesthetized اللي هي نتيجة إلى البلوك للانفيريور، واثنين نتيجة إلى الديفيوجن of the anesthesia to the nearby nerve اللي هو lingual nerve. اوكي. فلازم تعرف اللينجوال نيرف ايش راح اذا تخدر ايش راح يصير الافكت، وتعرف ايضا الانفيريور اذا تخدر يا منطقه راح تتخدر. فهنا النقاط المحدده هي نقاط اللي تتخدر نتيجه الى الانفيريور بلوك، هي السكين اند mucous membrane of the lower lip, skin of the chin and the labial gingiva of the anterior teeth. واذا تخدر اللينجوال في معظم الاحيان يتخدر لانه كلش قريب على اللينجوال فيصير ديفيوجن للانستيزيا ويتخدر. فايش راح تتخدر يا سوفت تيشو ارياز؟ راح اللينجوال جنجيفا and الانتيريور تو ثيرد اوف ذا تانج سواء general sensations and the test sensation والميوكس membrane of the floor of the mouth. كذلك السلايفا secretion is decreased also. Okay. Radiological landmark, normal anatomy of the normal radiological anatomy of the mandible. نركز على النقاط المهمة اللي نشوفها بالأشعة بالبودي اوف ذا mandible. قلنا هذا أهم نقطة هي المانديبولار كانال اللي راح نشوفها بالانر سيرفيس. هذا هو الانر سيرفيس. نشوف الكانالز. هاي الكانال واضحة جدا. الفوق هو هنا هذا الخط اللي يكون ابيض حيل فوق الكانال هو رج، مانديبولار رج. هذا واحد وهذا واحد، والكانال هي الجو الكانال هي سب مانديبولار فوسا، وفوق الكانال هي الفلور اوف ذا ماوث السب لينجوال فوسا فور سب لينجوال جلاند. اوكي. هذا ينتهي انتيريرلي، ينتهي بهاي الفتحه اللي هي منتال فورم. اوكي. منتال فورم. هذا اذا الصوره هي تشوفك المانديبولار كانال. زين. وهذا هو الرج. شوفه الوايت هنا اللي دنس، هاي اللي دنس يكون هذا هو الرج، مانديبولار رج، وهاي هي الكانال. اوكي. الكانال هذا هو الرج. اوكي. هنا نبين. زين. هاي هي الكانال واضحه، وهذا هو الرج. زين. هذا هو الرج. هنا يكون كلش دنس الرج واضح، الحدود يعني مالته. سب مانديبولار فوسا تكون هي الاسفل، هاي جو الرج، جو يكون هاي كلها هي سب مانديبولار فوسا. اوكي. المنتل هذا هنا هسه المنتل تيوبركل هذني السيمفيسيس بيوبس انتيريرلي. هذا هسه كانت الصور الاولى فروم الانر سيرفيس. هسه الاكسترنال سيرفيس اهم فيتشر هو السيمفيسيس بيوبس. بالسيمفيسيس بيوبس نشوف هنا المنتل ريج. المنتل ريج يصير دايفيرج تو تيوبركل، هذا تيوبركل منتل تيوبركل وهذا منتل تيوبركل. زين. فهاي هو المنتل تيوبركل، لانه السيمفيسيس يكون دايفيرج لاترالي فروم بوث سايد يسمونه منتل ريجز. هذا هو المنتل ريج. اوكي. منتل ريج. ونشوف ايضا من الانر سيرفيس نشوف فوق الجلينيال هذا الانر سيرفيس بالميد لاين راح نشوف شنو اكو 4 تيوبركل، جينيال تيوبركل سوبيريور وانفيريور. هذني جينيال تيوبركل. هذا هو الجينيال تيوبركل. بعض الاحيان نلقى lingual foramen موجوده near the superior tubercle. اوكي. هذن الاشعات الاناتوميكال radiological appearance of the mandible. زين. مهمه جدا. التي ام قلنا هو articulation between المانديبولار فوسا اللي موجوده بالتمبرال بون والهيد اوف ذا الكوندايل بروسيس اوف ذا المانديبل.
اوكي هذا هو الارتكوليشن، هذا هي الفوسا مانديبولار فوسا، وهذا هو شنو هذا الامينس، هذا ارتكولار امينس او تيوبركل، ارتكولار تيوبركل. هذا مهم لان هذا يسوي ليميتيشن للانتيريور displacement of the الماندبل during الاوبننج الماوث. زين اوبننج الماوث يسوي ليميتيشن، يمنع من الانتيريور ديسلوكيشن. اوكي مهم هذا. اوكي هذا من الاشياء. ويكون محاط الجوينت، هسه هاي المقطع يكون كاسرين الماندبل وعلى مود يشوفك الانفرا تمبرال فوسا، بس شنو عايفين الارتكوليشن مال الكوندايل بروسيس ويا المانديبولار فوسا، تشوف يكون محاط بتشو ريترو ارتيكولار تشو، يكون محاط بريترو ارتيكولار تشو. تشيل التشو تشوف الليجامنت، تشوف هذا الليجامنت قاعد فوق داير مداير الكوندايل بروسيس، الليجامنت لاترال ليجامنت، واهم ليجامنت هذا الليجامنت كلش مهم، يمنع الباكورد ديسبليسمنت اوف ذا الماندبل. اوكي يمنع الباكورد ديسبليسمنت ويقوي الكبسول. اوكي ويقوي الكبسول ايضا. هذا الديسك انه الجوينت هذا هو اتيبيكال جوينت تي ام جوينت between المانديبولار فورامين والهيد اوف ذا الكوندايل بروسيس اوف ذا الماندبل. اوكي هذا الكافيتي اوف ذا الكبسول اوف ذا الجوينت تتقسم الى تو كومبارتمنت بواسطه الارتيكولار ديسك. هذا هو الارتيكولار ديسك، هذا الارتيكولار ديسك هاي هي المانديبولار فورامين، هذا التيوبركل، وهذا الهيد اوف ذا الهيد اوف الماندبل. زين وهذا هو الريمس كاسري من هنا، شوف كاسري شوف شو تشوف به، شوف هذا كلش مهمه هاي الصوره، شو تشوف به هنا احنا الريمس، هذا هو الريمس كاسري. هذا السكن مسوي له ريفلكشن، السكن عند الماسيتر مصل مسوي لها ريفلكشن، فطالع الريمس كاسري من النص. شو مطلع لك؟ بس ما كاسري كومبليت ديفيجنز، كاسري شو بارشيال، مبين الكانال، هاي المانديبولار كانال تمشي بداخل الانفيريور ريفيولار نيرف شلون فايت بالكانال. اوكي ونشوف ايضا هذا الماندبل الهيد اوف ذا الماندبل مسوي ارتكوليشن ويا الفوسا. هاي الفوسا هي قلنا عليها اللي هي اسمها هاي هي الفوسا اللي اسمها مانديبولار فوسا اوف تمبرال بون، وهذا الارتيكولار تيوبركل اللي قدامها، وهذا الديسك الان بتوين تو ارتيكولار سيرفيس يقسمن تو كومبارتمنت، سوبيريور كومبارتمنت والانفيريور كومبارتمنت. سوبيريور كومبارتمنت هاي تحدث عليها الجلايدنج موفمنت، يعني مثلا سايد تو سايد موفمنت. اوكي بينما الانفيريور كومبارتمنت هاي اللي هي ما بين الارتيكولار ديسك والهيد اوف ذا الماندبل، هاي الانفيريور كومبارتمنت يحدث عليها الروتيتري موفمنت، يعني الاوبننج الاليفيشن والديبريشن اوف ذا الماندبل. اوكي واضح؟ هاي الصوره مهمه جدا، مو بس مبين الديسك بيها والجوينت، ولا مبينه شغلات ستركشرات من الانفيريور انفرو تمبرال فوسا هاي، ومبين ايضا من الباروتيد ريجن، هاي مكان الباروتيد ريجن هم مبين الستركشرات اللي داخل الباروتيد ريجن. فهاي كلها لازم تدرسها جيدا، الطالب الشاطر لازم يحاول يعرف همني شنو الستركشرات الموجوده، لان كلها احنا درسنا هاي المنطقه اللي هي الباروتيد ريجن، ودرسنا هاي المنطقه اللي خلف الماندبل اللي هي الانفرا تمبرال فوسا، وهسه اخذنا هذا الجوينت، هذا هو الجوينت. اوكي المسل اوف ماستيكيشن هاي اخذناها بالتفصيل، اللي هن 4 الماسيتر اللي قاعده على الاكسترنال سيرفيس اوف ذا ريمس اوف ذا الماندبل، والتمبراليس اللي اتاتش تو ذا coronoid process، هذا الاتاتشمنت مالها. شوف تو تايب اوف فايبر، posterior فايبر يكون run horizontally، بينما الانتيريور فايبر بتكون vertically runs. زين وهذا اريد تعرف هذا شنو هو، هذا شو اسمه الستركشر، وهذا الستركشر شو اسمه، هذا كلنا اخذناه المفروض تعرفين، هذا شو اسمه وهذا شو اسمه. اوكي
هذا هم لازم تعرف. نشوف وينزل لي جوا ايش راح يصير، هذا ايش راح يصير. اوكي، هذني كلهن لازم تعرفهم. زين. العضله الثانيه هي الميدل تيريجويد ماسلز واللاترال تيريجويد ماسلز. اوكي. وفي الختام نخلي لكم اسئله لكي نمط من الاسئله الامتحانيه. اوكي. هذا السؤال الاول: identify the pointed structure and what is its clinical significance and what's this name this structure pointed structure and mention the muscles that attach to it. زين. attach to it and name pointed structure and mention the structure passed across it. اوكي. هاي من الاسئله المهمه. name pointed structure and mention the ligament attached to it. اوكي. هاي كلها اسئله بهالنمط تجي الاسئله. زين. وشكرا جزيلا.